শুক্রবার রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে অপারেশন সিন্দুরে ভারতীয় বায়ুসেনার 7টা ফাইটার জেট ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ। এমনকি অপারেশন সিন্দুরের সময় ভারতীয় সেনাকে পাকিস্তানি সেনা সে দেশের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের নেতৃত্বে কড়া জবাব দিয়েছিল বলেও দাবি করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগামে হামলার ঘটনার কথা উল্লেখ করেন শেহবাজ শরীফ। শরীফ তার বক্তব্যে বলেন, পেহেলগামের ঘটনায় ভারত রাজনীতি করেছে, যদিও পাকিস্তান পুরোপুরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এটাও বলা হয়েছিল কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাকে দিয়ে প্রয়োজনে গোটা ঘটনার তদন্ত করানো হোক, কিন্তু ভারত শোনেনি। উল্টে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে হামলা চালায় ভারত। পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের জানে শেষ করা হয়। এরপর নিজেদের দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে পাল্টা প্রত্যুত্তর দেয় পাকিস্তানও। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের নেতৃত্বে পাকিস্তান সেনা পাল্টা প্রত্যুত্তর দেয় এবং ভারতীয় বায়ুসেনার 7টা ফাইটার জেট ধ্বংস করে দেয়। কি বলেছেন এই বিষয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ, আসুন শোনাই। India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. Repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. Today, multilateralism is no more an option. It is need of the hour. Excellencies, Pakistan's foreign policy, guided by the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, is based on peace, mutual respect and cooperation. We believe in the peaceful settlement of disputes through dialogue and diplomacy. Last year, from this very podium, I had warned that Pakistan would act most decisively against any external aggression. Those words of mine proved true. I hope it didn't. But then, that is destiny. When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. পাক প্রধানমন্ত্রীর এই দাবিকে অযৌক্তিক এবং নাটকে বলে অভিহিত করেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রতিনিধি কূটনীতিবিদ পেতল গেহলট। শনিবার 27শে সেপ্টেম্বর জবাব দেবার অধিকার প্রয়োগ করে ভারত। পাক প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পাল্টা বলতে উঠে ভারতীয় কূটনীতিবিদ পেটল গেহলট বলেন, ওই সময় পাকিস্তানের বহু বিমান ঘাঁটিকে ধ্বংস করে দেয় ভারতের বাহিনী। ক্ষয়ক্ষতির ছবি জনসমক্ষে রয়েছে। যদি রানওয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পাক প্রধানমন্ত্রীর দাবি মোতাবেক সাফল্য বা বিজয় হয়, তবে পাকিস্তান তা নিয়ে আনন্দ করতে থাকুক। কি বলেছেন শুনবো। Mr. President, this assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan
which at the UN Security Council on 25th April 2025 shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its Prime Minister. A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Muridke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. We have exercised the right to defend our people against such actions and have brought the organizers and perpetrators to justice. The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry, and intolerance should preach to this assembly on matters of faith. The political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. Mr. President, India and Pakistan have long agreed that any outstanding issue between them will be addressed bilaterally. There is no room for any third party in that regard. This is our long-standing national position. Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. India's message to the world is clear. There must be zero tolerance for terrorism. আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।